छ reproduction of fungi. Reproduction of fungi मा हामी धेरै कुरा पढ्छौं. asexual reproduction पढ्छौं, sexual reproduction पढ्छौं. कसरी हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा पढ्छौं हैन. Let's get started. So reproduction is the formation of new individual. नयाँ individual को production नै reproduction हैन. The fungi reproduce by means of asexual and sexual or parasexual reproduction. Now asexual reproduction मा चाहिँ के छ त कुरा. Asexual reproduction like somatic or vegetative reproduction भनिन्छ. It does not involve union of nucleus, sex cell or sex organ. Asexual reproduction important छ for propagation of species. In the following, in fungi, the following are the common method of asexual reproduction. के method also? Fragmentation of mycelium, fission of unicellular thalli, and budding. Fragmentation of भन्नाले dividing into smaller part. Simple. Mycelial fragment from any part of thallus may grow into new individual when suitable conditions are provided. Suitable condition provided भइसकेपछि त्या फ्रेगमेन्टहरु नयाँ इन्डिभिजुअलमा ग्रो हुन्छ. अनि फिसन भन्नाले प्रोड्युस क्लोन प्रोड्युस हुन्छ. स्प्लिटिङ अफ सेल इन्टु टु डटर सेल. एक फिसन भएर fission is a simple splitting of cell into two daughter cell by constriction and the formation of cell wall. And the budding भन्नाले outgrowth हो. Outgrowth known as the bud. It keeps on growing without separation and form a chain of bud. हैन ट्याक के हुन्छ ग्रो हुन्छ टक बडहरुको चेनहरु हुन्छ. It is common in yeast, Saccharomyces species. You can see in figure. First मा fragmentation of mycelium. A बाट B मा हुँदाखेरि ट्याक्कै फ्रेगमेन्ट भयो बीचमा. बडिङ हुँदाखेरि त्यो एउटा बेल टाइपको बडहरु ग्रो भइराछ. त्यसमा मदर सेलको अगाडिपट्टि ग्रो भइराछ बड सानो. एन्ड फिसनमा के हुन्छ ट्याक्कै क्लोनहरु डिवाइड हुन्छ. मदर सेल जस्तै दुईटा सेल डिवाइड भयो हैन. That's the fission or division. And production of asexual spore. Reproduction by the production of spore is very common in many fungi. Spore. अब स्पोर को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्पोरा भन्नाले seed, Greek word spore. Spora भन्नाले seed is applied to any small propagative, reproductive or survival unit which separate from hypha or sporogenous cell and can grow independently into new individual. स्पोरहरु युनिसेलुलर हुन सक्छन् हैन अथवा मल्टिसेलुलर हुन सक्छन्. मोस्टली मल्टिसेलुलर स्पोर्सहरुमा ट्रान्सभर्स सेप्टा हुन्छ हैन. Like alternaria in spore will have the both transverse and longitudinal septa. Alternaria मा चाहिँ के हुन्छ ट्रान्सभर्स र longitudinal septa दुईटै हुन्छ. The spore may be motile or non-motile. Motile अथवा non-motile दुईटै हुन सक्छ. If spore are motile, then called the planospore. If non-motile, called the aplanospore. In the last line, you can see. यदि मोटाइल छ भनेपछि प्लानोस्पोर भन्ने, यदि non-motile छ भनेपछि अप्लानोस्पोर भन्ने हैन. So, the spore produced by asexual means are the sporangiospore, conoidea, and chlamydospore. Okay, sporangiospore, conoidea, and chlamydospore. अब यसमा sporangiospore मा मोटाइल sporangiospore छ भनेपछि प्लानोस्पोर, नन मोटाइललाई अप्लानोस्पोर भनिन्छ. In simpler fungi अथवा lower fungi, sporangiospores are usually motile. Lower fungiहरुमा चाहिँ मोटाइल हुन्छ भनेपछि प्लानोस्पोर्सहरु हुन्छन्. स्पोरन्जियोस्पोरहरु प्लानोस्पोर हुन्छन् which is called zoospore हैन. लोअर फंगीमा स्पोरन्जियोस्पोर मोटाइल हुन्छ जूस्पोर भनिन्छ. And which inhabit aquatic or moist terrestrial substrate. Motile by means of flagellum or flagella. Flagellum कारणले गर्दाखेरि मोटाइल हुन्छ अगाडि बढ्छ हैन. May pose one or two flagella for its movement. Flagellum may be whiplash and the tin cell type. यिनीहरुको स्पोरन्जियोस्पोर को के हुन्छ मोटाइल हुन्छ हैन प्लानोस्पोर हुन्छ. यिनीहरुमा फ्ल्याजेलम हुन्छ अथवा फ्ल्याजेला हुन्छ. फ्ल्याजेलम कस्तो टाइपको हुन्छ भनेपछि whiplash अथवा tin cell टाइपको हुन्छ हैन. You can see in figure. Zoospore are uninucleated and haploid flagella, whiplash and tin cell type.
Okay. Now, conidiophores अथवा conidia. Conidiophores or conidia, singular conidium, are asexual reproductive structure born on special spore bearing hyphae conidiophores. Conidia may be born singly in a chain or in cluster. Chain अथवा cluster मा हुन्छन्. They vary from unicellular polyplotrichum and bicellular microconidia of Fusarium species and the unicellular Sarcospora. Unicellular के polyplotrichum, bicellular Fusarium species and multicellular Sarcospora. Sarcospora मा चाहिँ धेरै कोनिडियाहरू हुन्छन् भन्न खोजेको. One cell spores are called omerospores. Two cell spores are didymospore and multicellular is called phragmospores. Multicellular conidia may be divided by the septa in 1 to 3 planes. In Alternaria species, conidia are with both transverse and longitudinal septa are called dictyospores. Right? Alternaria species के हुन्छ ट्रान्सफर्स र लङ्गिट्युडिनल सेप्टाहरू हुन्छ so called dictyospores. Now conidia may be formed in acropetal or base petal. You can see in figure. Generally, in term, conidia is used for asexual spore other than the sporangia and spore formed directly by hyphal cell. When spore is not much differentiate from the cell of the conidiophore in the shape is termed as odium, is often used for conidia. Conidiophore are also known as the sporophores. They are special hyphae bearing conidia. They may be free, simple, अथवा branched हुन्छ. They may be distinct from each other and may be aggregated into compound. ओडियमहरू यो फिगरमा देखाएको छ. कोनिडिया टाइपकै हुन्छन् हैन यिनीहरू. They may be distinct from each other or may be aggregated to form compound sporophores or fruiting body such as Cyanimata, Sporodica, Acerbuli and Pycnidia. यिनीहरू चाहिँ फ्रुटिङ बडीहरू हैन. नाउ क्लाइमाइडोस्पोर असेक्सुअल स्पोर भित्रै पर्छौँ हैन. असेक्सुअल भित्र नै पर्छौँ. क्लाइमाइडोस्पोर इज अ थिक वाल हुन्छ. थ्यालिक कोनोडियम द्याट जनरली फङ्सन एज अ रेस्टिङ स्पोर. यो चाहिँ रेस्टिङ स्पोरको लागि काम गर्छ. टर्मिनल अर इन्टरक्यालियर फ्रेगमेन्ट or mycelium may be packed with food reserve and develop thick wall. भन्नाले जो माइसिलियम हुन्छ त्यो चाहिँ फुडले प्याक हुन्छ. त्यसले चाहिँ थिक वाल सेट गर्छ, डेभलप गर्छ. द वाल मे बी कलरलेस अर पिगमेन्टेड विथ अ डार्क मेलानिन पिगमेन्ट. कलरलेस अथवा हुनसक्छ अथवा पिगमेन्ट हुन्छ. पिगमेन्ट चाहिँ मेलानिन पिगमेन्ट हुन्छ हैन. दे मे बी सेपरेटेड फ्रम इच अदर बाई द disintegration of intervening hyphae. They are important organ for asexual survival in the soil fungi. When climatospores are found in between fungal cell, they are called intercalliar climatospore. दुईटा सेलहरूको बिचमा यदि क्लाइमेटोस्पोरहरू भेटिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई इन्टरक्यालियर क्लाइमेटोस्पोर भनिन्छ हैन. लाइक इन फिगरमा देखा राइट साइडको फिगरमा एकदमै त्यसमा दुईटा सेलहरू छ. तिनीहरूको बिचमा क्लाइमेटोस्पोर छ which is known as the intercalliar climatospore. Climatospore produced at the apex of a hyphae are called apical or terminal climatospore. जो अलि राइटको लेफ्ट साइडमा देखा एउटा सिंगल फिगर टर्मिनल क्लाइमेटोस्पोर हैन.